صراط الذين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وبلائها وضربها وألمها وشرها وشر إنسها وجنها يا رب العالمين. اللهم ربنا لنا كل أمنياتنا جائزة بفضلك وكرمك وبحق نبيك وبحق ميلاد رسولك صلى الله تعالى عليهم أجمعين يا رب العالمين. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. आप जरा से गुजारिश है कि अगर तमाम हज़रात नमाज से फारिग हो चुके हों तो एक मरतबा फिर से हम अपने प्रोग्राम की तरफ मुतवज्जह होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से हम आपका मजलिस में बस का जिक्र किया। आइए हम इस मिलाद के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने हिफ्ज़ के तलबाए किराम को बुलाएंगे और आवाज़ देंगे कि वो तशरीफ़ ले आएँ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करें। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع جئت شرفت البرايا هاديا تمحو ضلال مرحبا من كل قلب لك تتلى بالجلال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ طلع البدر علینا کے نغمات سے محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے اپنی ہی ادارے کی ایک جانی پہچانی شخصیت اور میری مراد ہے فاطمہ محسن پٹیل کی وہ آئیں اور اپنے وشز اور اپنی تمناؤں کا بصورت نعت پاک اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today we are here to celebrate Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. In the name of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, everyone please recite the صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ ارشد مصباحی صاحب قبلہ، حضرت علامہ ارشد مصباحی صاحب قبلہ، حضرت مولانا عاصم صاحب قبلہ، حضرت مولانا عاصم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ علماء کی زیارت کرنا ایک طرح کی عبادت ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر عبادت نہیں کر رہے ہیں. آپ طرح طرح کی عبادتوں سے مسرور اور محظوظ ہو رہے ہیں. علماء کے چہرے اور سادات کرام کے عظیم چہروں سے آپ منور بھی ہوتے رہیں اور نعت و منقبت اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک بھی سماعت فرماتے رہیں. آئیے اب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب عادل اقبال صاحب سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لے آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تماموں کو مسرور کریں. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. جناب عادل اقبال صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حاجیوں دیکھ
روشنی کی طلب گار تھی روشنی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 اٹھو بے سہاروں چلو غم کے مارو اٹھو بے سہاروں چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں 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 انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا رے کچھ بلاؤ ارے بادشاہ ارے کچھ بلاؤ ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 کہاں بے ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں بے ظہوری کہاں ان کی کرم ہے یہ دن اور راتیں سب ایک دوسرے کو یہ کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محظوظ ہو رہے تھے. جو عاشق صادق ہوتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں سنتا، بلکہ وہ کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ اور کبھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے. آئیے میں ایک شعر کے ساتھ اپنے آنے والے مہمان کی تعارف کے لیے اپنے ایک دوست ساتھی کو بلاؤں گا. شاعر کہتا ہے زندگی میں کم سے کم ایک بار بس چوم لوں میں تلوے سرکار بس. زندگی میں کم سے کم ایک بار بس چوم لوں میں تلوے سرکار بس. اور یہ آرزو بھی ملاحظہ فرمائیں، اس لیے مرنے کی جلدی ہے مجھے میرے حضور. آپ سوچیں آرزو کیسی ہے. اس لیے مرنے کی جلدی ہے مجھے میرے حضور،
مجھ کو کرنا ہے فقط دیدار بس، مجھ کو کرنا ہے فقط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے۔ اس وجہ سے شاعر نے کہا تھا اس لیے مرنے کی فقط دیدار بس۔ میں اب اپنے دوست بھائی عامر قادری کو آواز دوں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور حضرت مولانا امام عاصم صاحب کا انٹروڈکشن اور تعارف کرائیں۔ جزاک اللہ۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Before we start, I'd like to ask the audience to read Surah Ikhlas 3 times and Surah Fatiha for Imam Asim Hussein's father's maghfirah and his salih sawab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Before we do the introduction of Imam Asim Hussein, I would kindly request my uncle Tajammul Qadri to come to the stage and recite Naat Maqbool. Sallallahu alayka ya
انبیاء گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اللہ کیا جہنم میں ہو اب بھی نہ سرد ہوگا ہو اللہ کیا جہنم میں اب بھی نہ سرد ہوگا اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش اور رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش اور رحمت پہ ان کی آنکھیں رحمت پہ ان کی آنکھیں وہ جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں او ملک سخن کی شاہی ہو تجھ کو رضا مسلم ہو ملک سخن کی شاہی ہو تجھ کو رضا مسلم تجھ کو رضا مسلم ہو جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں اور جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں وہ ان کی مہک نے دل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عید میلاد النبی سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی Bismillahir Rahmanir Rahim. I would like to thank everyone that has attended today. Firstly, to the Sufi Council's 2nd Annual Jalous and Spiritual Society's 20th Annual Mawlidun Nabi Conference. We're gathered here today to commemorate the holy birth of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But every time this year, the Ghair Muqalladeen start with the dispute with the same rhetorical questions. Did the Prophet celebrate the Milad? Where does it say to celebrate the Milad? Did the Sahabas celebrate the Milad?
Mawlid is bid'at, Mawlid is shirk, etc., etc. But alhamdulillah, these questions have been answered every year by our ulama and get refuted yearly and challenged. It's actually annoying now and very rhetorical, so it's only fair as we ask questions and get answers as well. These questions are for the Wahhabis and Salafis and Tablighi Jamaat and Deobandis. Answer these questions, please. When did the Sahaba hold the first Salafi Dawah conference? Number 2. In which city did the Sahaba hold the first Salafi Dawah conference? What topics were discussed in the Sahaba Salafi Dawah conferences? How many times did the Sahaba organize and hold Salafi Dawah conferences? When did the Sahaba stop wearing turbans and start going around bareheaded with the lal rumal draped over a cap? I need the answers from the Quran and Sahih Hadith. I have the privilege of introducing our first guest speaker of today. The topic of the speech today is the Ta'zeem and Izzatul Rasul, the utmost honor Allah has given to our Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. That privilege and honor that has not been given to anyone else. Our first chief guest speaker today is the most influential guest speaker, English speaker around the world. He has been famous for his challenge for the Mawlid debate. His lectures are listened and preferred by the listeners across Europe, North America, Canada, Africa, and the Caribbean. His welfare work campaign is outstanding as it helps and aids to the people of Palestine. His ziyarah tours are very popular as it reminds us to visit the holiest places for Muslims, Makkah Mukarramah, Madinatul Munawwara, and Masjid al-Aqsa. He is the president of Al-Hikam Institute with 400 students enrolled learning the Deen. This is the 4th visit in Toronto and Sufi Council's lead English-speaking Imam at the annual Sunni conference. Please help me welcome Imam Asim Hussain. Narai Takbir, Narai Risalat, Jashn-e-Eid Miladun Nabi, Ulama-e Ahl Sunnah. Jazakumullah khairan. Thank you very much. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, it's a great privilege and honor once again to be here amongst yourself in Toronto, Canada for the annual Mawlid al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam's conference. I am very grateful to my host, the Sufi Council of Toronto, an organization which started relatively new, but alhamdulillah is doing a lot of work and trying very hard to reignite the love of Rasulullah alayhi salatu wassalam and to defend the creed of the Ahl Sunnati wal Jama'ah here in Toronto, Canada. I'm also grateful to the Spiritual Society, brothers Sadiq and Dhakir and the others, for also allowing me to speak here at the 20th annual Miladun Nabi sallallahu alayhi wa sallam mahfil. Allah Almighty bless and strengthen our Sunni organizations in Canada. Alhamdulillah, Maulana Shamshad, Qari Shamim, they are still here working very hard. It's great to be amongst them as they are from amongst the hosts as well. We have the line of Sadati Kiram sat here. Allah Almighty keep their saya Tadir upon us, Qa'im and Da'im, for these are those individuals who carry the blessed blood of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And no doubt that they deserve utmost adab and respect. I feel slightly out of place that I'm sat on a chair
whilst the Sadat are sat on the floor. So I would request, if you have chairs, enough chairs, then get them chairs and let them sit on chairs. So they have a maqam and honor as well. And their privilege and maqam, they, insha'Allah, through their lineage, are closer to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So we must honor them and respect them. So if you do have, without causing too much difficulty, then afford them this respect as well. Anyhow, our chief speaker is in need of no introduction. Hazrat Allama Maulana Arshad Misbahi, Damat Barakatuhum al-Aliyah. They are my senior, as they graduated a long time before. I'll say this much, that they graduated even before I was born. That doesn't mean that Allama Arshad Misbahi Sahab is 60 years old, but they are not far off. They will around 50 years old now. And I am 28. So they are my senior, and before I was born, they had graduated and then further studied in Mubarakpur and Hafiz Millat Rahmatullah Alayhi's Azim Institute of Markaz and Idara, and graduated from there with a honorific title of Misbahi, and hence why Allama Arshad Misbahi is what they are known as. Alhamdulillah, it's a great privilege and honor to be sat on this stage with them. They are from Manchester, I am from Bradford, and we are both from England. So it's nice to see that our mashayikh and ulama and a'imma are invited from that part of the world to come and share sentiments with yourselves. Alhamdulillah, Allah Almighty keep our ulamas saya tadir qaim and daim upon us, for it is the ulama who defend and protect the deen. Inna al-ulama'a warathatul anbiya. The scholars are the inheritors of the prophets. Why? Because they inherit ilm, knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala's sifa is al-alim. He is the most knowledgeable. Nobody has more ilm than Allah Jalla Jalaluhu. And Allah Almighty gives ilm to whom He wills. And He gave the most ilm to Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and after the Anbiya wal Rusul, and thereafter to whom Allah subhanahu wa ta'ala and His Habib alayhi salatu salam choose and will. And these ulama and mashayikh are chosen. These are chosen people. It is not by our choice that the ulama are on this path, but it is Allah Almighty's khas karam and fadl upon our ulama that He chooses them to defend His deen, to spread the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah Almighty protect the Sunni Sahih al-Aqidah ulama. I am very grateful to Brother Amir, who made dua for my father, rahmatullah alayhi. He passed away in May this year. Hence why I was unfortunate or unable to attend the annual Sunni conference under the banner of the Sufi Council of Toronto. Allah Almighty bless him. His father is alive. His mother passed away, rahmatullah alayha, a number of years ago. Allah Almighty grant her a high place in Jannatul Firdaus. May Allah grant my father, and if any of your parents have left this dunya, Allah grant them all a high place in Jannatul Firdaus. I'm not going to take too much time, inshaAllah. I would like to speak on the subject of honoring and respecting Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah Jalla Jalaluhu give me tawfiq to speak the truth. Allah give you all tawfiq to listen to the truth. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا
صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. Bismillahir Rahmanir Rahim. After praising Allah Almighty and sending salutations, peace and blessings upon the best of creation, the jewel and crown of creation, the beloved of Allah Almighty, the coolness to our eyes, the purpose of our lives, the reviver of our hearts, the inspirer to our minds, the awakener of our souls, the most honored one, the most praised one, the most generous one, the most kind one. Undoubtedly, he is the most beautiful one. None other than Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa barak wa sallam. How honored and blessed we are to once again gather and remember Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam on the auspicious occasion of his sallallahu alayhi wa sallam's blessed birth. It is necessary on every Muslim that he or she must honor and respect Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam more than anything in the creation of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, and I had the honor of reciting this verse in my khutbah. Rabbuna subhanahu wa ta'ala said, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Indeed, we have sent you as a witness. Nabi alayhi salatu wassalam is no ordinary witness. He sallallahu alayhi wa sallam is the greatest witness in the creation of Allah. For Allah Jalla Jalaluhu said, Inna arsalnaka shahidan. If I was to just begin on this, it would take me a long while not to explain, but to speak about this sifa of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Shahid is one of the names of Rasulullah alayhi salatu wasalam, Sayyidina Shahid sallallahu alayhi wa sallam. He alayhi salatu wasalam is, as Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahl Sunnah rahmatullah alayhi said, Chasham Deedwa, an eyewitness. For an individual to be a witness, an eyewitness, there are two very important conditions in order for him to qualify as a witness. Number one, he must be present, hazir. And number two, he must be onlooking, seeing, nazir. Allah Almighty said, Inna arsalnaka shahidan. Indeed, we sent you as an eyewitness. Not only whilst you was alive, but even after you have left this physical dunya, you are a witness over everything that happens. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Allah Almighty said the messenger is a witness over all of you. On the day of Qiyamah, on the day of judgment, Allah Almighty will ask every Nabi and Rasul, why did I send you? They said, you sent us to spread the message of La ilaha illallah. And then, when every Nabi and Rasul, their ummahs will be judged and accounted for, who is your witness? And they will say, the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi alayhi salatu wasalam, Nabi akhir zaman's ummah, their nation, their civilization, is a witness over us for what we did in your way, Ya Allah. And then Allah will ask the ummah, who is a witness over you? وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. They will say that our Rasul alayhi salatu wasalam, Sayyidul Anbiya wal Mursaleen,
He is a witness over us, that we are a witness over them for the message that they spread to mankind. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, even now, they are present with the permission of Allah, and they are looking at what we do. تُعْرَضُوا عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي. The actions of my ummah are presented to me every day. When I see my ummah do good, I praise Allah. And if I see my ummati do wrong, then I do istighfar on his behalf. Harisun alaykum. Allah Almighty said, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. No doubt our Nabi alayhi salatu wasalam is concerned for his ummah. He sallallahu alayhi wasallam cares about his nation, his people. Allahu Akbar. Nabi alayhi salatu wasalam sees what we and you do. Our actions are presented to them. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran. Allah Almighty said, indeed we sent you as a giver of glad tidings, that those who do good in this world, Allah Almighty has promised for them the gardens of paradise. Wa nadhiran. And we have sent you as a warner, a plain warner, to warn the people that if they transgress the limits and boundaries that Allah has set, then there is waiting for them an eternal punishment in the hellfire. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Therefore believe in Allah and His Messenger. Believe in Allah and His Messenger. Allah Almighty didn't say, believe in Allah and believe in His Messenger. He said, believe in Allah and His Messenger. Not believe in Allah and believe in His Messenger. Allah Almighty didn't repeat the usage of this verb, لِتُؤْمِنُوا. He didn't say, believe in Allah and believe in His Messenger. He said, believe in Allah and His Messenger. Why? For he who believes in Rasulullah salam, in reality believes in Allah subhanahu wa ta'ala. There is no separation between the two. Allahu Akbar. There is no separation between the two. Allah Almighty said, مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. O my Habib, مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. You didn't throw when you threw. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. However, it is Allah who is throwing. O my Habib, your throwing is Allah's throwing in the way of Allah. Allah Almighty said, إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ. Indeed, those who have done bay'ah with you, إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ. They have done bay'ah with Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever does bay'ah with you, Ya Rasulullah, has done bay'ah with Allah Jalla Jalaluhu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. He doesn't speak from his desires. No, when he speaks, it's from revelation. Allah Almighty is telling him, and he sallallahu alayhi wa sallam speaks. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. And he who obeys Allah and the Messenger. O my Habib, I have joined you. I have joined your dhikr, your name, with my name. I have joined your love with my love. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Say to them, if they claim to love Allah, then they should follow me. Allah will then love you after you have followed me. Allah will not love you unless you follow me. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah Almighty joined His bay'at with Rasulullah salam's bay'at. Allah Almighty joined His obedience with Rasulullah salam's obedience. Allah Almighty joined His love with Rasulullah salam's love. Allah Almighty said, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. And we have raised for you your remembrance. Yani min al-azal, from eternity. Your remembrance has always been the most high. Allahu Akbar. When this verse was revealed, Sayyidina Jibreel came to Rasulullah salatu wasalam, and Sayyidina Jibreel asked, Ya Rasulullah, do you know how Allah has raised your remembrance? Do you know how Allah has made your remembrance high? In the humility, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, Wallahu a'lam, Allah knows best how He has raised my remembrance. When Nabi alayhi salatu wasalam said this, Sayyidina Jibreel went back to Allah and said, he said that you know best.
And Allah Almighty said, go and tell my Habib, إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي, that whenever my dhikr will be done, your dhikr will be done with mine. Whenever I will be remembered, you will be remembered with me. Nabi alayhi salam's zikr is Allah's zikr. Nabi alayhi salam's obedience is Allah's obedience. Nabi alayhi salam's love is Allah's love. Nabi alayhi salam's ba'at is Allah's ba'at. Nabi alayhi salam's speech is Allah's speech. How great is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What did Ala Hazrat Imam Ahl Sunnah, Shah Ahmad Raza Fazl Breli Rahmatullah alayhi, Muhaddis Breli Rahmatullah alayhi said, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं देखते. There's no me and you when it comes to lovers. Allah Almighty said, there is no me and you when it comes to love. When you're in love with someone, it's not this is mine and this is yours. When you love someone, you say whatever is mine is yours. Whatever I have, it's yours. Oh Habib, I chose you as my beloved. I chose you as my beloved. You are the one that I've made my Habib. Sallallahu alayhi wa sallam. What did Sayyidina Imam Busiri rahmatullah alayhi say on this maqam? فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَسُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَمِ. My Ustaz, Shaykh Yusuf Abu Snayna, the Imam of Masjid al-Aqsa, he said that in the entire Qasida Burda, this is the greatest ash'ar, these are the greatest, these two are the greatest two verses that Imam Busiri wrote in Rasulullah Sallam's honor. What did Busiri say? Rahmatullahi ta'ala alayhi, he said, فهو الذي تم معناه وصورته. فهو الذي, therefore he, يعني Allah subhanahu wa ta'ala, الذي تم معناه, تم means made tamam, kamal. He made excellent, he perfected. معناه وصورته. Nabi alayhi salatu wasalam, zahir and batin. Allah Almighty perfected Nabi alayhi salatu wasalam's external and internal. Zahiran, he is the most perfect. Batinan, he sallallahu alayhi wa sallam is the most perfect. After Allah Almighty made Rasulullah salam so perfect, ثُمَّ اسْتَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَبِ. Bari'un Nasab, Imam Busiri is talking about Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Imam Busiri said, Bari'un Nasab means Khaliq kulli shay, the creator of everything. Every zarra, every atom, every speck of dust, everything that Allah created, Bari'un Nasab. He refers to Allah as Bari'un Nasab. ثُمَّ اسْتَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَمِ. The one who created everything, then he chose him sallallahu alayhi wa sallam, that you are my Habib, you are my beloved. Ala Hazrat said, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा. Habib. Busiri used Habib. Sayyid Ala Hazrat Rahmatullah alayhi used Habib. Rasulullah sallallahu wasallam themselves said, when the Sahaba were sat and they were praising the Anbiya wal Rusul, we praising the Anbiya wal Rusul and Rasulullah sallallahu, it's not my father who made this up. It is not our ulama who made this up. The greatest qarn, the greatest generation, it is a practice of them. And it is us reviving the sunnah, that we hold gatherings where we do the dhikr of the Anbiya wa Rusul. Nabi alayhi salam, seeing the Sahaba was sat. One Sahabi, he said, how great is Sayyidina Ibrahim, Khalilur Rahman, Allah Almighty's best friend. Allah Almighty saved him from the fire. Allah Almighty gave him 2 sons in old age, Sayyidina Ismail and Ishaq. Allah chose him to rebuild the Kaaba. Allah Almighty gave him the Suhuf, the scriptures, divine scriptures.
How great is Sayyidina Ibrahim Khalilur Rahman, that Allah chose him as his best friend. Another Sahabi said, how great is Sayyidina Musa alayhi salam, Kalimullah, wa kallama Allah Musa taklima. Allah Almighty directly spoke to Musa alayhi salam. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah didn't say Musa spoke to Allah. Look at the maqam of Sayyidina Musa alayhi salam. Allah said, wa kallama Allah Musa. Allah spoke to Musa, taklima. Not one conversation. They had many conversations. Allahu Akbar. How great is Musa alayhi salam's maqam? He directly spoke to Allah. Allah Almighty chose him and chose his people. Allah blessed him with the Torah, one of the great divine books. Allahu Akbar. So many sifat of Sayyidina Musa alayhi salam they describe. One Sahabi said, how great is Sayyidina Isa alayhi salam. Nabiullah Isa was created without a father. His mother was the pure virgin. Sayyidah Maryam alayhi salam. Allah Almighty blessed Sayyidina Isa with the Bible, the New Testament. Allah Almighty honored Sayyidina Isa alayhi salam that he would bring the dead back to life. He would cure the eye of the blind. He would return the sight of the blind. He would cure the leprosy of the leper. How great is Sayyidina Isa alayhi salam? Nabi alayhi salam heard all the Sahaba praising the Anbiya wa Rusul, saying how great they were. And he sallallahu alayhi wa sallam said, Allah, take heed and listen very carefully, my companions. Ana Habibullah la fakhra. They are the Khalil and Kalim and Naji and Ruh. They all have their maqam. But my maqam is such that I am the chosen beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. La fakhra, I have no pride in this. I don't say this out of arrogance. Allah chose me as his Habib. He joined my name next to his name. How honored and great is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, Allahu Akbar. لتؤمنوا بالله لتؤمنوا بالله anymore.